Welcome to CET online classes. In the last class, we started discussing on moving charges and magnetism. So today we are going to see the continuation of that chapter. So already we discussed about the synopsis related to that and some numericals. So today we'll continue with the same part. Question number 31. The magnetic field intensity produced at O. The magnetic intensity produced at O due to current carrying wire shown in the figure. Due to current carrying wire shown in the figure will be. Okay, so since the point O lies on the axis of straight wires, right? You can see here it lies on the straight wires. So there is no magnetic field at O due to straight wires, right? So due to the straight wires, you don't have any magnetic field, but due to this curve wire, you have the magnetic field. So you can say that the magnetic field at O will be half into magnetic field magnetic field due to a loop, correct? So magnetic field O is straight line in the possibilities illa. It is only possible with the loop. So loop ಏನಾಗಿದೆ, it is half ಆಗಿರುತ್ತೆ. So from that you can write the formula as half into mu naught by 4 pi. Mu naught by 4 pi into 2 pi I. 2 pi I divided by R. So 2 and 2 get cancelled. So finally we'll be having mu naught by 4 pi I into I. Pi also will get cancelled, no? Pi and pi also get cancelled. So it is mu naught I divided by 4R. So it is option C. Right? Next. A long solenoid has 200 turns per centimeter and considers a current of 2.5 ampere. The magnetic field at its center is. So magnetic field at its center andre, again we'll be having the formula B is equal to mu naught N into I. So mu naught value is 4 pi into 10 to the power minus 7 into per centimeter ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ಗೆ 200 into 100 into 2.5. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ.
So you'll get that as, when you solve it, so 628,000 into 10 to the power minus 7. 1, 2, 3, 4, 5. So 6.28 into 10 to the power minus 2 Weber per meter square. So option 2 is the right answer. Clear ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Any doubt? Next problem. A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled, current ಬಂದು doubled, and the number of turns per centimeter is halved, then the new value of the magnetic field. So initially you know that the value will be B is equal to, correct? So B is equal to mu naught n into I. ಈಗ B ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, n is n/2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? I ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 times the I ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ B only? mu naught n I is nothing but B. So B dash will be B only. It does not change. It remains same only. Next, if a long hollow copper pipe, if a long hollow copper pipe carries a current, the magnetic field produced will be, inside the pipe only, outside the pipe only, either inside nor outside the pipe, both inside and outside the pipe. Okay. Current flows on the surface of the pipe. So as per Ampere's circuital law, there is no magnetic field at a point inside the pipe. There is no magnetic field, correct, at inside the point. So current flows on the surface of the pipe as per the Ampere's circuital law prakara. Okay, so there is no magnetic field at a point inside the pipe. So again the magnetic field produced will be outside the pipe only. Okay. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು F1 ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ F3 ಇದೆ. Diagram ಅಲ್ಲಿ a closed loop PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field.
in a uniform magnetic field if the magnetic forces on segments, if the magnetic forces on segments PS, SR and RQ are F1, F2 and F3 respectively, are in the plane of the paper, or in the plane of the paper and along the directions shown. The force on the segment PQ will be, ಓಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ F3 and F1 will be, can I say F3 minus so F3 minus F1 ಆಗುತ್ತಾ, since both are opposite. That is the resultant of F3 and F1. ಈಗ the resultant of F3 minus F1 and the resultant of F3 and F1. ಈಗ resultant of F3 minus F1 and F2 are at right angle, correct? Are at right angle. Therefore, force on the segment QP, since they are perpendicular ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, you can write F is equal to root of F3 minus F1 the whole square plus F2 the whole square. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ದು R is equal to root of F1 square, ಅಂದರೆ F is equal to root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, we know that both this F1 F2, this both are, the angle between this both will be 90 degree since they are perpendicular ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. So cos 90 will be 0 ಅಂದರೆ the whole term becomes 0. ಆಗ force F1 ಬಂದು ಯಾವುದು, this is your force F1 and this is your force F2. ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. The option 3 is the right answer. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field ಇದೆ. If the magnetic forces on the segments ಏನಾಗಿದೆ, PS, SR and RQ, so F1, F2 and F3 respectively, and are in plane of paper and along the directions shown ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಹತ್ರ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ F3 minus F1 is the total force, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ನಾವು this both the forces and this force are ಏನಾಗಿದೆ,
perpendicular. So the same thing on the right, it's moving here. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಫೋರ್ಸು ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ f1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ f2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2f1 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸಿನ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ 90 ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಕಾಸ್ 90 ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ದ ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟು. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. A circular loop of area 0.01 meter square carrying a 10 ampere is held perpendicular to the magnetic field of intensity 0.1 Tesla. The torque acting on the loop is, you have the formula. Okay, you have the formula. So tau is equal to n I a b sin theta. So n ಎಷ್ಟು, 1 ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟು, 1 ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ tau is equal to NIAB sin theta. ಸೊ n ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೂಪ್ ಇರೋದು. I ಬಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ, we have I as 10 into area is 0.01 ಅಂದರೆ 1 into 10 to the power minus 2. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಬಿ ಎಷ್ಟು, 0.1 ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ 1 into 10 to the power minus 1. ಸೊ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ sin 90 is, so sin 90 is 1, right? So it is sin 90 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ since it is perpendicular. ಸೊ ಅವಾಗ 10 into 10 to the power minus 3 into 1 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2 ಅಂದರೆ 0.01 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 3. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. Current is flowing in two long parallel conductor in the same direction. Okay, so please remember, if the current is moving in the same direction, then it is attractive. Okay, then it is attractive. If they are moving in the opposite direction, it is going to ripple. So you can say it attracts each other. It attracts each other. The two parallel wires carrying current in the opposite direction. So two conductors carrying current in the same direction attract each other and they repel each other through to them in opposite direction. The force of attraction between the wire and the side of the loop close to the wire is more than the force of repulsion between the wire line. Okay, so obviously you can say, so in this case, first case, it is attractive since the current is moving in the same direction. So second case, it is going to repel each other since the currents are moving in the opposite direction. Clear? Right. Okay, so this we have to think. A circular
a rectangular loop carrying a current I1 is suited near a long straight wire carrying a steady current I2. The wire is parallel to one of the side of the loop and it is in the plane of the loop as shown in the figure. Then the loop will be, then the loop will be the option A, rotate about an axis parallel to the wire, move towards the wire, move away from the wire, remain stationary na anta ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. So according to the concept, two conductors carry current in the same direction, attract each other, and they repel each other when current through them is in the opposite. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು the force of attraction between the wire and the side of the loop close to the wire is more than the force of repulsion between the wire and the parallel side of the loop away from the wire. So now the current loop will be moving away from the wire. Okay, to understand this problem, I'll label the parts. So I'll take this as A, B, C, and D. Okay. So as you know that the straight wire and the side AB, they both are moving in the direction of the current is in the same direction. Now if you take the same long wire and if you consider the CD, the current is opposite. So they are going to repel. Now the force on the side BC and AD, BC and AD are moving in opposite direction. Since you can say CD is farther from the wire, ಈ ವೈರ್ಗಿಂತ far ಇದೆ, but AB is very close. The force of attraction of AB will exceed the force of repulsion of CD. Since ಇದೆರಡು ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is going to exceed. Hence, there will be a net force of attraction. Hence, there will be a net force of attraction on the loop ABCD and it will be moving towards the wire. I hope you are clear. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಬರೀ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ರೈಟ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟು ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಆ ವೈರ್ಗೆ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಬರೀ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಸೈಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸೀಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸೀಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸೀಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೈರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. The two parallel wires in free space are 10 centimeter apart. 10 centimeter apart. And each carries a current of 10 ampere. Each carries a current of 10 ampere in the same direction. The force exerted by one wire
ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು? ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಎಲ್ ಪರ್ ಲೆಂತ್ is equal to mu naught divided by 4 pi, ಹೌದಾ, 2 into I1 I2 divided by R. This is the formula. But the current both are moving in the same direction ಅಂದ್ರೆ I1 is equal to I2 is equal to I. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಯಿತು, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ 4 ಪೈ ಅಂದರೆ 10 to the power minus 7. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, 10 to the power minus 7. 2 into ಇದೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಯಿತು. ಐ ಇಸ್ 10 divided by 10 into 10 to the power minus 2. ಸೊ ಈ 10 ಮತ್ತು ಈ 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆವಾಗ 2 into 10 to the power minus 7 into 10 to the power 2. ಸೊ ಆವಾಗ 2 into ಸಾರಿ ಐ ಇಂಟು ಐ ಇಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಂಟು 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಟು 10 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 7 10 to the power minus 4 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ 2 into 10 to the power minus 4 ನ್ಯೂಟನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. If a current is passed in a spring, if a current is passed in a spring, so if current is passed in a spring, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Near by the turns of the spring exert attractive force on one another because current in these turns flows in the same direction. Okay, so nearby turns of the spring exert the attractive force on one another because the current in these turns flows in the same direction. So you can say it gets compressed. So it gets compressed. Right, next one. A galvanometer acting as an voltmeter will have high resistance in series with its coil. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So if the galvanometer is converted to voltmeter, so high resistance is connected in series. So if the galvanometer is converted to ammeter, low resistance connected in parallel. Okay, right. So galvanometer is converted to ammeter by connecting a low resistance in parallel. So that is the concept we have to remember. Option 1. Right. The two identical galvanometers are connected into an ammeter and a milliammeter as compared to the shunt resistance of the ammeter
the shunt resistance of the milliammeter will be, since you can say the range of milliammeter is less than the ammeter, so the shunt resistance of milliammeter is more than the ammeter. It is more than the ammeter. Okay, so how we are going to say more than ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, you know that shunt resistance S is equal to IG G divided by I minus IG ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Since the milliammeter range ಏನಿದೆ, it is less than that of the ammeter. So the shunt resistance of the milliammeter is more than needed in the ammeter. So more ಆಗಿರುತ್ತೆ. Clear? Right. A galvanometer having a resistance of 8 ohm. A galvanometer having a resistance of 8 ohm is shunted by a wire of 2 ohm. Shunted of 2 ohm. If the total current is 1 ampere, the part of it passing through the shunt will be. So first ನನಗೆ galvanometer having a resistance ಅಂದ್ರೆ it is G. ಇದು G, ಇದು S. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ I. ಆಗ ಈಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು, ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಶಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, I ಮೈನಸ್ IG. I ಮೈನಸ್ IG ಈ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಅದು ಬೇಕಂದ್ರೆ IG ಬೇಕು. ಹೌದಾ? IG ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ S is equal to IG divided by I minus IG. Cross multiply S minus SIG is equal to IGG. So SI is equal to G plus S divided by IG. So IG is equal to SI divided by G plus S. So S ಎಷ್ಟು, 2 into 1 divided by 8 plus 2. So 2 divided by 10 ಅಂದರೆ 0.2 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, I ಎಷ್ಟಿದೆ, I is 1 minus 0.2 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ it is 0.8 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 8 ohms ಅಂದರೆ G ಬಂದು 8 ohms ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಈಸ್ ಶಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ohms ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ I ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದ್ರೆ, ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಶಂಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, I ಮೈನಸ್ IG. I ಮೈನಸ್ IG ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಈಗ I ಮೈನಸ್ IG ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ
IG ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ IG ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. S is equal to IG IgG is equal to the IgG divided by cross multiply ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ so you'll be getting Ig is 0.2 ampere. So I minus Ig, I ಬಂದು 1, Ig is 0.2, so 0.8. Right. Next, a galvanometer having a coil resistance of 60. So ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಪ್ಪ G is 60. Shows full scale deflection when a current of 1 ampere, ಇದು 1 ampere, ಇದು 0.1 ampere passes through it. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? I. Galvanometer IG, sorry, IG passes through it. It can be converted into an ammeter to read the currents of up to 5 ampere by. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀನು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಜಿ ಜಿ ಬೈ ಐ ಮೈನಸ್ ಐ ಜಿ. ಸೊ ಐ ಜಿ ಎಷ್ಟು? 1 into 60 divided by 5 minus 1. So it is 60 divided by 4. So it is 15 ampere. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿದು? ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಟು ಆಮ್ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅವಾಗೇನು? ಪುಟಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು 240 ಅಪ್ಪ, ಇದು 240 ohms. So option putting in parallel a resistance of 15 ohm, option C. Clear? Right. Next, a galvanometer of 50 ohm resistance has 25 divisions. 25 divisions. A current of 4 into 10 to the power minus 4 gives a deflection of 1 division. To convert galvanometer into voltmeter having a range of 25 volt, it should be connected with a resistance of ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we have the formula, okay, for resistance. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Okay, to convert this galvanometer into a voltmeter having a range of 25 ಅಂತ ಇದೆ. So having a range of 25 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ V is equal to 25. Okay, V is equal to 25. This is IG. This is your G.
We have the formula R is equal to V divided by Ig minus G ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಿ ಇಸ್ 25 divided by 4 into 10 to the power minus 4 minus 50. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ 25 into 10 to the power 4ನ ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 minus 50. ಸೊ ಇದು 4 ones are 2500 ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಆಫ್ 50 ohm resistance has 25 divisions. A current of 4 into 10 to the power minus 4 gives a deflection of 1 division. ಬಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಐ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು 10 to the power minus 4 ಇಂಟು 25 ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ 25 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. Once again, I'll read the question. A galvanometer of 50, okay, a galvanometer of 50 ohm resistance has 25 divisions. A current of 4 into 10 to the power minus 4 ampere gives ampere, ಇದು ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಓಕೆ ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು, 4.5 ampere gives a deflection of 1 division ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವಾಗ 1 division into ಏನು 25 minus, to convert to galvanometer is 50. ಸೊ ಈಗ 25 and 25 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಯಿತು? ಸೊ 10 to the power 4 divided by 4 minus 50. So again you can say it is 1, 2, 3, 4 divided by 4 minus 50. Ones are ಇದು 2500. So 2500 minus 50. So 2450. So it is going to used as, so final answer ಬಂದು 2450 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಶಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2450 as shunt. Clear? Next, yeah, 10 ampere ammeter has a resistance of, a 10 ampere ammeter has a resistance of 0.09. So I can say it is Ig, ಇದು
G. What resistance of shunt will enable it to read up to 100 ampere? So the total current I ಬಂದಿಷ್ಟು. Shunt ಅಂದ್ರೆ we have the formula. Yeah, we have the formula S is equal to Ig minus I minus Ig. So Ig is 10. So 10 into 9 divided by 100 whole divided by I ಎಷ್ಟು 100 minus 10. So ಇದೊಂದು 0 1 0 ಹೋಯಿತು. So 100 minus 10 ಅಂದರೆ so 9 divided by sorry 9 divided by 10 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 9 divided by 10 into 100 ಅಲ್ಲಿ 10 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 90. So it is 9 divided by 900 ಅಂದರೆ 1 divided by 100. So 1 divided by 100 ಅಂದರೆ 0.01. So final answer is equal to 0.01 ohms. So option 1, 0.0 ohms. Clear? Next. A galvanometer can be changed into ammeter by providing, already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, galvanometer can be changed into ammeter by providing low resistance in parallel. Low resistance in parallel. Okay. A resistance of an ideal ammeter is, a resistance of ideal ammeter is 0, right? Correct? So resistance of ideal ammeter is 0. Option 2. I hope you are clear with this. So this completes the chapter, moving charges and magnetism. Okay, so just you have to go through with the concepts thoroughly. So work out with the formulas, start working with the formulas. Okay, so based on that you have to do it. Okay, so clear? So thank you all. Have a great day.